Ja, da er jeg og Torjan på nok en fotosafari. I dag er det onsdag, og vi skal på tur helt til mandag. Og nå er målet å komme oss til Loen i dag. Så skal vi inn til Oldenvatnet og oppsøke det som er interessant der. Så skal vi ligge i 2 døgn på Loen camping. Så skal vi videre til Ålesund og ligge der i natt og prøve å ta noe nattfotografering av Ålesund og byen. Så da igjen så skal vi videre til Åndalsnes, ligge 2 netter. Så skal vi opp og ta, er vi heldige så får vi solnedgang oppe fra Trollstigen. Eventuelt nattbilde med sånn bremselys og litt sånt, men får se hva vi får til. Så sitter jeg da øvst i ja, nå er Torjan her oppe i fossen. Vi tar en timelapse. Så jeg vet ikke hvor lang tid han tar, men det går vel sikkert en stund.
to yourself